Absolutamente impresionante lo que vamos a escuchar en vivo y en directo desde Kiev. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, miembro del Consejo de Seguridad, del de Defensa Nacional, es el más alto diplomático en la historia de ese país por su edad. Nos atiende a esta hora Dmytró Kuleba. Él es el canciller de Ucrania. Minister Kuleba, good morning, and please accept our solidarity. Good morning, and thank you for your kind words. Minister, how is the life of a minister, a foreign affairs minister in Kiev, in Ukraine, in these moments? How is day by day your life? Well, the life is exactly as one would have during the war. You wake up early, you go to work, you do everything you can to help your country fight the Russian invasion. You go to bed at late hour. You may wake up at night because of the air raid siren and the risk of aerial bombing of Kiev. And that continues from day to day, and it will continue to be so until this war is over. Minister, but when you wake up every morning, I think you give some minutes for your personal things, your personal life, and maybe there is some reflection of what we can do to stop this. If you could stop it right now, what do you think could help to stop it? Well, this war was not a choice of Ukraine. This war was imposed on us by President Putin, and we did not provoke him. He decided to attack a sovereign country. So I personally can focus on two things and on two solutions. The first one is to bring as many weapons as I can to Ukraine to strengthen our army and to make the life of Russian army in Ukraine difficult, and so therefore to demotivate them from continuing the war. And second, of course, we all understand that if for a political solution of this war, not a military, but for a political solution of this war, we need President Putin to give an order to his army to stop fighting. And I don't know how to make it happen. We tried our best. We tried to negotiate with Russia. We tried to be constructive and to propose solutions to them. But everything that has been happening in recent months demonstrates that Putin wants war, not peace. Mr. Minister Kuleba, you have the support of most of the countries of the world, including our country, Colombia. Which support are you missing? It's a good point. It's a good question, because when it comes to political support, yes, it's true that we enjoy the political support of the vast majority of countries in the world, including Colombia, and we appreciate that. But when it comes to the support with weapons, and when you fight a war with such a mighty enemy as Russia, you need a lot of weapons. We definitely want to see more countries supplying or selling weapons to Ukraine so that we can defend ourselves against an enemy. And the third element of support that we would like to see is, of course, economic sanctions imposed against Russia. Not all countries who support us politically support us militarily and economically in terms of imposing sanctions. So this is we need more support coming from Asian, African, and some Latin American nations on these two accounts. Minister, the mandatory evacuation of the population of Donetsk region has begun. At this point, are these territories considered lost? No, it's not about losing these territories.
This evacuation is the attempt of the Ukrainian government to save lives of as many civilians as possible. Because the last 5 months, full 5 months of the war taught us that Russia doesn't care about civilian lives. And when they want to capture a city or a village, they will even it with land without taking any care for the lives of children, women, and elderly. We understand how Russia fights. We understand they are ruthless. They do not respect laws of warfare. And therefore, we want to save as many civilians as possible from falling victims of Russian army. So these territories are not lost, but these territories will be an active battleground in the coming weeks. Mr. Kuleba, I'm asking you this from Berlin. The German government has been accused of being too slow in sending weapons to your country, to Ukraine. So how is the situation with German weapons shipments at the moment? We do believe that Germany could do more. Mr. Kuleba, do you believe that the world is starting to lose a bit of the attention it had given Ukraine at the beginning of the war? Do you believe that this could mean that it's going to be a long war and it's losing some of the media attention? Well, no war in any part of the world can stay on the front pages forever. People get used to everything, including wars. But the truth is that the war continues. It continues to take lives of thousands of people. And you can usually, after some time since the war started, you can return to the front page either with a big victory or a big loss. And we are working hard to make sure that Ukraine returns to the front pages of world media with a sound victory over Russian aggressor. After the alleged shelling of the Olenivka prison, which you called a brutal violation of the human rights and the events in Bucha, do you think that Ukrainian society will be ready to accept any peace agreement with Russia? Well, it's a question from Kiev. Yes, Ukrainian society was not ready to accept any peace with Russia before Olenivka and before Bucha, and is not ready to accept it after it. What happened at Bucha and other places horrified the world, but your listeners in Colombia should understand that we live in a daily horror. Just today, the Russians hit a bus stop in one of the cities in Donetsk region. People were standing at the bus stop waiting for their municipal transport to come, and they all died because Russia decided to bomb this town in Donetsk. This is our daily horror. And of course, all these murders, all these losses, they generate anger in the society. And yes, people are the society, the public opinion in Ukraine is very reluctant to the idea of talks with someone who kills, tortures, and destroys. Mr. Kuleba, I am asking you this from Madrid, Spain. How do you assess the support of Europe and NATO in this moment? Well, the European Union has stood firmly by Ukraine since the very first days of aggression. Many unprecedented decisions were taken by European governments and the European Union as a whole. The same starting with the supply of weapons and ending up with giving Ukraine the prospect of membership in the European Union. These are all very important developments, and we are grateful for them. Most of these countries are also members of NATO, so you can qualify their support as coming from both, from their
from them as EU and NATO members. But in a broader sense, what brings Ukrainians and Europeans together in this war is a clear understanding that this is not only a war of Putin against Ukraine, it's also a war of Putin against Europe. But he simply attacks Ukraine with missiles and tanks, while he attacks Europe with inflation, energy prices, and his propaganda. But his overall goal is the same, to destroy democracies. Minister Kuleba, I am asking this question from Beijing, China. President Zelensky has asked Chinese President Xi Jinping to play a mediator role with Russia. Do you think that China is doing enough to stop this war? China is doing enough in order not to help Russia fight in this war. This is important because Russia hoped that China would be helping them, but the government of China took a neutral position on this, and it's appreciated. At the same time, of course, we understand that given the special nature of the Russian-Chinese relationship, Chinese leader has a leverage on President Putin, and this is why we would be happy to see a more active role of China in stopping this war. Mr. Kuleba, is there a possibility that Russian troops will withdraw before winter? I don't think so. Minister, President Zelensky is leading one of the most important moments of the history. Do you think, or what means Volodymyr Zelensky for Ukraine? He is a leader who stayed with his nation in the darkest hours and minutes of the invasion, when Russian invading forces was aiming to kill him personally, to topple him, and therefore claim victory. So people of Ukraine, they greatly admire the fact that President was with them, that he did not abandon them, that he stayed in the besieged Kiev until we won the battle for Kiev. And now he leads our country. He's a symbol of our fight, and he's a symbol he's a symbol of our struggle for freedom, and not only in the eyes of Ukrainians, but in the eyes of all people around the world for whom freedom matters. Minister Kuleba, how concerned are you and the government about the possibility of a nuclear war escalation? Listen, every day my country is attacked with cruise missiles. It doesn't matter where you are. You may be in the western Ukraine, 1,000 kilometers away from the front line, but missiles can still reach your home and kill you. We have tens of thousands of Russian troops in the territory of Ukraine, tanks, artillery. We have nothing to be afraid of. We are fighting for our land, for our country, for our people, and we will prevail whatever it takes. Minister Kuleba, how do you receive, or what do you think about the things that German Chancellor Gerhard Schröder said about Russia? He said that Moscow is open to negotiate with Ukraine. What do you think about it? Former Chancellor Schröder is one of the closest associates and personal friends of President Putin. And his recent remarks, they do not represent neither the official position nor intentions of President Putin. Putin does not seek negotiations. What he tries to do is to have a smokescreen for his actions in Ukraine. And he asked Schröder to send this message as if he is ready to talk, but this is not true. As long as Russian army will be on the offensive in Ukraine, as long as Russian missiles will be hitting our cities, peaceful cities and towns, no one can seriously say that Putin seeks negotiations.
Пане Кулеба, ще одне питання з Києва. Сьогодні зранку була інформація про те, що Білорусь, про тренування білоруських військ на кордоні з Україною, що вони готові вступити в війну. Яка ваша позиція з цього питання? Чи ви вважаєте, що можливо, що Білорусь вступить у цей конфлікт і перетне кордон України? На даному етапі я не бачу передумов, щоб Збройні сили Білорусі перетнули кордон з Україною. Pues muchísimas gracias al señor canciller. Y yo quisiera, Olga, que le expresara usted en su lengua al señor canciller nuestro agradecimiento por esta entrevista, un saludo de Colombia, la solidaridad del mundo por la invasión que están padeciendo los miles de ucranianos desplazados, familias separadas, niños sin sus padres, heridos y miles de muertos. Es el dolor del mundo. Y por favor, Olga, dígale que sé que está en plena guerra y que pueda tener un momento para hablar con una radio en Sudamérica, lo valoramos muchísimo. Por favor, dígale todo eso en su idioma. Добре. Пане Дмитре, мої колеги з Колумбії, вони вам дуже вдячні. Вони за те, що ви змогли взяти участь у цьому інтерв'ю, і також вони висловлюють свою солідарність з усім українським народом в цей важкий момент, в той час, коли в нас стільки страждає людей, руйнуються міста, і ще раз вони хотіли наголосити, що їх країна з нами. Thank you very much for your support and solidarity. We deeply appreciate it. 2 centuries ago, in the first half of the 19th century, some Ukrainian immigrants were fighting with together with your fighters for the freedom of Latin American states. And one of them was Miguel Rolla, a Ukrainian known in Ukraine as Mikhailo Skibitsky. He became a national hero of Peru and was awarded by Simon Bolivar with the highest state award. So centuries ago, we were helping you to defend your freedom. And we count that today, your nations, and in particular Colombia, will help us to defend our freedom. Thank you once again for this opportunity, and I appreciate your support. Thank you, Minister Kuleba, and please our regards to President Zelensky. Thank you very much. I will. Bye-bye. Thanks to all of you. Bueno, comencemos entonces, Alberto, por la parte que Grace me dice que no captó muy bien. La pregunta que hizo Olga en su idioma. Sí. ¿Qué le preguntó usted al presidente y qué le respondió él en ucraniano? Sí, le pregunté sobre la información que obtuvimos esa mañana, que algunas unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de República de Bielorrusia estaban probando la preparación para el combate. Y yo le pregunté si él considera posible que al final las Fuerzas Armadas de Bielorrusia dan este paso y cruzan la frontera con Ucrania. Y Kuleba reafirmó que él sigue pensando que no es posible que el ejército de Bielorrusia da este último paso. Y para darles un poco también el contexto, a Kuleba le estaban presionando dentro de Ucrania que Kiev terminará las relaciones diplomáticas de Bielorrusia, pero el ministro dijo que Ucrania siempre hace un análisis racional sobre la situación en la frontera y prefiere no dar razones al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para, según señaló él, tomar ciertas decisiones. Pues esto. Gracias, Olga. En directo desde Kiev. Esta es la W con el ministro de Exteriores de Ucrania. Alberto, dice Grace que es tan importante lo que acaba de pasar que si dejamos así, porque...
Me parece que podemos separar como por cuñas, ¿no? Entonces, traduzco una parte, unas cuñitas. Para que pueda respirar. Exacto. Lo primero al equipo de producción. ¿Este es el equipo de producción en Barcelona? Claro que sí, Juan Manuel Triviño a la cabeza. Tener ustedes al ministro de Exteriores hoy en vivo y en directo desde Kiev, creo que demuestra la tenacidad, la perseverancia de que todo se puede alcanzar. Yo de esta entrevista sí tenía reservas por lo complicado. El señor está en la guerra, en plena guerra, todos los días hablando con el mundo a ver cómo consigue más apoyos, más comida, más armas, más ayuda. Y pues gastar un tiempito, invertir un tiempo en una entrevista, pues me parece un documento muy valioso. Así es de que les felicito. Comencemos. A las primeras preguntas que eran un poco personales. Sí. Grace, ¿qué respondió? Julio le preguntó cómo es la vida de un canciller en Kiev en este momento de guerra. Dice que la vida es exactamente igual como si no lo estuvieran. Se levanta, hace su trabajo y hace lo posible por ayudar a su país para pelear esta invasión rusa. Dice que trabaja hasta muy tarde y a veces se despierta en las noches con esas sirenas que advierten el riesgo de una bomba. Y dice que eso va a continuar hasta que la guerra termine. Le preguntaba a Julio si cuando se despierta en las mañanas reflexiona cómo se puede parar esta guerra, qué puede hacer él y qué puede hacer Ucrania para pararlo. Dice que esta guerra no fue causada por Ucrania, fue impuesta por el presidente ruso Vladimir Putin. Ellos no la provocaron. Vladimir Putin decidió atacar a un país soberano y la única solución que se le viene a la cabeza es primero pedir armas a los países aliados para fortalecer el ejército ucraniano y hacerle difícil la vida a los rusos para desmotivarlos y pues que se vayan y desistan de seguir atacando. Y la segunda es una solución política, pero eso no sabe cómo darle solución porque simplemente es una orden que viene o que debe venir de Putin y debe decir que dejen de pelear, así que eso no sabe cómo hacerlo. Ellos saben que Putin no quiere nada constructivo, Putin no quiere la paz, quiere la guerra. Sobre los apoyos de los países en el mundo, tiene la de casi todos los países, incluido Colombia. ¿Cuál les falta? Él dice que es un buen punto y una buena pregunta, porque cuando viene esta pregunta en términos de apoyo, lo que él responde es que necesitan armas para la guerra, para pelear sobre todo un enemigo tan fuerte como lo es Rusia, así que necesitan muchos armamentos y cada vez de más países que se unan y quieran apoyar a Ucrania dándoles armas para poder defenderse de este enemigo. También son muy útiles las sanciones económicas a Rusia. No todos los países apoyan militarmente a Ucrania, pero sí los apoyan políticamente y con sanciones económicas, así que cada vez requieren de más apoyo e invita a otros países de Asia, de África y naciones americanas a que se unan a darle estos tipos de apoyos, ya sea económico, ya sea político o ya sea de armamentos, que es lo que más necesitan ahora. Juan le preguntaba sobre la evacuación de Donetsk que se está dando ahora mismo y si considera esta región ya perdida. Y él dice que no es un territorio perdido, están evacuando la región para salvar la vida de los civiles, porque en estos últimos 5 meses lo que ha demostrado los rusos es que no importan la vida de los civiles, los atacan sin tener cuidado de estos blancos civiles, así que simplemente como no respetan los derechos humanos ni las leyes internacionales, lo que buscan con la evacuación es salvar la vida de civiles a manos del ejército ruso, así que no está perdida, va a ser un campo de batalla en los próximos días, pero la evacuación, el propósito es salvar las vidas. Carol le preguntaba desde Alemania sobre la respuesta del gobierno alemán al dar armas, que cuál es la situación en este momento y la relación con el gobierno alemán, y simplemente responde que cree que Alemania podría hacer mucho más para apoyar a ese país. Nos dice, Ana preguntaba desde los Estados Unidos que el mundo está perdiendo esta atención a la guerra, ya no está en las primeras planas de la prensa internacional, así que si augura una guerra larga. Él dice que ninguna guerra en el mundo puede quedar al frente de los medios y en primera plana por siempre. La gente se acostumbra a todo, incluida a una guerra, así que las guerras, a pesar de que ya no están en primeras planas, sobre todo la de Ucrania, continúa quitando la vida de personas, así que él espera regresar a la primera plana de la prensa con una victoria de Ucrania y no con una derrota
por parte del ejército ruso. Y nos dice que las violaciones a los derechos humanos, y si le preguntaba a Olga desde Ucrania sobre la violación de los derechos humanos y una posible negociación de paz a pesar de esta violación que se ha visto por parte de Rusia en Ucrania. Y él les respondía que la sociedad ucraniana no acepta una negociación con Rusia porque lo que se ha visto en Bucha, por ejemplo, fue horrorífico, y eso puede pasar y pasó en otros lugares y es algo muy difícil de ver para el mundo, y ellos viven ese horror diario. Nos dice que, por ejemplo, hoy en Donetsk hubo un ataque en una parada de un bus, simplemente las personas estaban esperando su transporte y llegaron a atacarlos. Entonces esta pérdida humana de civiles genera mucho odio en la sociedad, en la opinión pública, y por eso no quieren, el público o el pueblo de Ucrania no quiere y no está a favor de una negociación, precisamente por estas violaciones a los derechos humanos. Le preguntaban también desde España cómo evalúa el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania. Dice que las decisiones de los países europeos de apoyar ha sido positiva, han dado armas, han dado sanciones, pero es que esta no es solo una guerra en contra de Ucrania, es una guerra en contra de toda Europa, porque así como ellos están peleando con bombas en Ucrania, pelean contra Europa con la inflación, con los precios de la energía, con la propaganda, y la meta de Rusia es la misma, destruir democracias. También le preguntan desde China si este país hace suficiente para parar la guerra, y dice que China hace suficiente para no ayudar y apoyar a Rusia en esta guerra, lo cual es importante, pero el gobierno debe ser mucho más activo para parar la guerra en Ucrania y hacer más para pararla. Le preguntaban desde el Reino Unido si la guerra va a parar en el invierno, y no creen que esta guerra va a parar pronto. También le preguntan sobre este momento oscuro que tiene Ucrania para liderar esta invasión. Nos dice que admiran al país que estuvo con ellos. Le preguntaban por el presidente Zelensky en este momento, el presidente Zelensky y el rol que ha jugado el presidente Zelensky, cómo lo han visto y cómo lo ven desde Ucrania, y dice que han tenido un líder que ha, liderado muy bien la guerra de la nación en este momento tan oscuro de la invasión. Nos dice que el presidente Zelensky ha estado ahí para los ucranianos, lo admiran porque nunca ha dado su brazo a torcer, no los ha abandonado, ha permanecido en el campo de batalla. Es un símbolo para el país, un símbolo de libertad, y entonces se ha convertido en un símbolo no solo para los ucranianos en este momento, sino para todo el mundo. Es un símbolo de libertad. Ya estoy terminando, Julio, no se desespere. Me faltan 3 preguntitas. La pregunta sobre la guerra nuclear, si lo ve posible. Dice que cada día el país está atacado por misiles cruceros, no importa en dónde se esté, los pueden matar en ningún momento, en cualquier momento. Las tropas rusas están presentes en todo lado, así que es un miedo latente que hay en ese país. Y pues le preguntaba también Carol desde Alemania, ¿cómo recibe esas declaraciones que hizo el ex canciller alemán, que dijo que Rusia estaba dispuesto a negociar? Le dijo que el presidente Putin no muestra que quiere negociar. Su posición muestra y representa absolutamente lo contrario, y es que no busca negociaciones. Sus acciones no buscan negociaciones, y eso solo lo podría decir él, si busca negociaciones o no. Así que nadie podría decir que él quiere hacer esto cuando sus acciones muestran lo distinto. Al final ya agradece el apoyo de los países latinoamericanos. Nos recordaba que 2 siglos atrás los ucranianos apoyaron a los latinoamericanos a pelear por su libertad, que en Perú, de hecho, hay un héroe nacional ucraniano, Miguel Rola, que fue premiado por Simón Bolívar, y así que nos invita a apoyar a los ucranianos, así como siglos atrás los ucranianos peleaban por la libertad de América. Sí, dijo eso al final, que así como los ucranianos ayudaron a la libertad de nuestros pueblos, ellos esperan lo mismo. Tal vez muy importante lo que le dijo Alberto en Beijing, cuando le pregunta por China, y dice que Ucrania se da bien servida con que China no se meta, que con eso es suficiente, que no estén apoyando a los rusos, que eso lo agradecen. Para ellos eso es lo más importante, porque pues China apoyando a los rusos sería pues un escenario diferente y adverso. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.